Ali ni mathatu turatara niguo twiko tukinikeria mwaka uyu wa 2023 muthi ali muthi wa kana wa mutwaro tariki 23 mweri wa gatumu mwaka uyu wa 2023 nani ni ndagigira ngakihoka tino wagitinde thayo niguo ngikumenyithia uria bururi uragithie na mbere na kwiriunga kana wagitinda ukiriunga no mbere ndajitikiria twambe twamukire ma temu. Na dhiine wa Mohoro Hwaiini, there were a total of 19 casualties who arrived at our hospital. 7 of those were fatalities that occurred at the site, and who the bodies have been transferred to our morgue. Andu mugwanja gukua kumana mutino wa barabara uria uhanikite bara-ini ya kuma Nakuru guthie Eldoret. Ningeomba hii ingekuja tu maisha iweze kurudi chini. Na tarajia vitu zitakuwa kwa mfano mafuta na kazi zipatikane, manake mimi nimesomea ualimu na hakuna kazi. Na guko mwaka uroka kuinikireria ni turakumenyithia mamwe wa matanya ma Kenya. Na muhanyuki muciaro wa Kenya no muraia wa Uganda Benjamin Kiplagat kuhithukia kwirire mucini wa Eldoret. Magagikira na njira ya imwe kwa imwe kuria nenda-ini cia ukinyaniria Facebook ni @Muthingi TV, YouTube ni Muthingi TV. Ningi kwamukira aria kwa ni Mwangi wa Murugi na tukianjiria na ripoti iria twikuhariire. Turakianjiria na ripoti yake hana ni kuria andu mugwanja maikorirwo makana magitemio yao na ni muthiururuko-ini wa roundabout ya Eveready barabara-ini nene ya kuma mucii wa Nakuru kuthie Eldoret ni thutha wa gukurwa na mutino ngari-ini ya ukui wa muingi na ile ikorirwo ikiguthana na lori muthemba wa turera. Ni ndeto ile ikiretwo mukonde ni kamanda wa borithi mwena uyu wa Nakuru ya ithwiro uikaine ta Francis Wahome uria ugite ati aria makorirwo makigurara ni kana maragithie na mbere kwamukira urigiti thibitari-ini wa Nakuru Rifaro. Mwandikitwo Tiba cia Wanjire ni uragituhingurira mohoro maitu na ripoti ino yake. Rucini rwa muthe andu mugwanja ni mateire mioyo yao thutha wa lori ya tirere iri gukuite mbembe kwaga bureki na kugutha matatu iri guthia Nakuru. Mutino uria uhanikire roundabout-ini ya Eveready barabara-ini ya Nakuru guthie Eldoret. Kuringana na Albert uria weyoneire mutino ucio kihanika, lori iyo guikurukaga ikihuraga honi kugeria gutangatha gute bureki riria ikorire matatu irugamite gukua andu na kumigutha kuma na thutha, amwe a athii magite mioyo yao hau. Jina naitwa Albert ama Sagero. Hii gari ilikuwa imesimamishwa na maaskari ya Nissan matatu. Hii gari katoka juu ya mahindi, hii transist. After itoka juu ilipiga honi mingi sana. So from there ndio ilishika hiyo Nissan ikararua pande moja. Wenye walikuwa ndani sisi ndio tumewaokoa, tumeweka kwa skeja imewapeleka mocha. Nissan ya polisi. Hiyo Nissan ilikuwa imesimama. Hiyo harakati ikisimama ndio hiyo transist ilitoka juu. Ni breki ya hii gari kulingana venye kila mtu anasema ilikuwa imefail. Agnes uria ni muikari wa Eveready arokire kwamukira riboti ya gikuo kia murata wake uria marendagia nake na uria maratiganite hwaini ucio ungi na kuiguithaniria kuingira wira umuthi, no aroka gutungwo na riboti yake. Kwa majina anaitwa Agnes. Huyu ameaga ni rafiki yangu. Jioni tulikuwa na yeye. Saa hii asubuhi nimefika soko mahali tunapatana nikapata hajafika. Kuulizana hatukumpata. Kidogo mama wengine wakaniambia kuna gari imepata accident na ni kama vireti ni yake. Ndio sasa nikakuja kuangalia. Ndio nimefika nimepata kweli vireti ni yake, lakini mwenyewe sijampata, nimepata amebeba. Kamanda wa borithi Nakuru ya ithwiro Francis Wahome ni ekirite mukonde ndeto iyo riu akiuga aria mahonokire mutino ucio ni matwarirwo thibitari-ini kwamukira urigitani. Riri borithi magithie na mbere gucokereria ukui barabara-ini iyo hamwe na kugitira mbembe iria aikari makwambitie kuiya. Majina ni Francis Wahome, the Sub-County Police Commander Nakuru West. Majeruhi wamekibizwa hospitalini na confirmation ya the figures zile ambazo wale fatalities itakuwa confirmed baadaye, kwa sababu hilo gari lilikuwa limebeba mahindi. Kuna wananchi ambao walikuja na wakaanza kupora yale mahindi
lakini strength yetu wakati imekuja tumeweza kudhibiti hali na tunagojea mzigo uweze kuondolewa. Aria mahonokire na nguraro matwarirwo thibitarĩ-inĩ wa rifaro wa Nakuru kuria amwe makomete wadi-inĩ magithie na mbere kwamũkĩra ũrigitani ta ũrĩa ndagĩtarĩ mũnene thibitarĩ-inĩ ũcio Emmanuel Sinei aratarĩria. So my name is Dr. Emmanuel Sinei. I am a Deputy Medical Superintendent of this hospital, the Nakuru County Level 5 County Referral and Teaching Hospital. So the information we have from the site is that there are a total of 19 casualties who've arrived at our hospital. 7 of those were fatalities that occurred at the site, and the bodies have been transferred to our morgue hospital. We have been admitted to the ward so far for injuries. Mutino ũyũ ũkĩte Kenya marathiĩ na gũcera kuma kwao nĩ ũndũ wa mambura ma Christmas na mwaka mwerũ, thirikari ĩgĩthiĩ na mbere gũikia ritana kũrĩ matereba gũkorwo na wĩigĩrĩki barabara-inĩ nĩguo kũhonokia mĩoyo. Handũ-inĩ ha Muthingi TV nĩ njĩtagwo Bashia wa Wanjĩre. Kuma Gukua Mutino tugakimendithĩria kana tugakĩendithĩria family iria makĩkorirwo magĩtigwo nĩ endwa ao, tugakĩmendithĩria thayũ, ona arĩa magĩkorirwo makĩgurara tugakĩmendithĩria kuona kwa na ihenya. Ngatho cia mwanya mũno mũndũ gwĩtwo Bashia wa Wanjĩre. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kũrũmĩrĩra mũkana wa mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga wa gũkorwo magĩcokereria mĩrũrũngano mwaka ũkĩte wa 2024 na ĩrĩa arakorirwo akĩrekereria mũthĩ wa ira. Atongoria ngũrani nĩ mathiĩte na mbere na kũũmithia kana gũkũmithia mĩario ĩno, makiuga atĩ ikinya rĩrĩ nĩ rĩgũkorwo rĩgĩcokia na thutha ũtonga wa bũrũri wa Kenya. Matongoretio nĩ mũmbunge wa Yala wĩkaine ta David Ole Sankok, ogĩte atĩ kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre arĩkĩo nĩkĩo gĩtũmi kĩnene kĩa Raila kuga nĩ magũcokeria mĩrũrũngano, ti thĩna wa ni thĩna wa thĩ yothe gũkorwo akihe thirikari mweke wa gũkinyanĩria ũtungata kũrĩ mũingĩ. Mama ya maandamano itaharibu ile uchumi yenye tunataka kutengeneza. The whole globe there is economic meltdown. Yetu shilingi imekuwa wiki. Sasa maandamano ita weekend shilingi ya economic. Watu walienda kwa ballot box, Mwenyezi Mungu akakuwa pamoja nao, decision ikatokezea. William Ruto ndio rais for 5 years. Hiyo ndio contract inakwanga. Na kama atakuwa amefanya makosa wakati wa uongozi yake ya kuingia na kurekebisha uchumi, lakini huwezi rekebisha uchumi kwa maandamano, hiyo unaharibu zaidi. Huwezi rekebisha the decrease in the value of Kenyan shillings kwa maandamano. Hiyo ni kufanya sure that you devalue the Kenyan shilling. Sisi kwanza tukiwa those who are plain nilots ambao ni wafugaji, tunategemea sana mambo ya tourism. Wanyama tuko nao, hatuna dhahabu. Kenya tuko nao ni wananchi kuja wa ulimwengu kuja kuona wanyama. Kama tungekuwa na gold, tungetoa hiyo gold tuwapelekee pahali wako. Kama tungekuwa na mafuta, tungetoa hiyo mafuta tuwapelekee pahali. Tungengoa tuwapelekee pahali yako, ndio value ya shilingi yetu ikuje juu. Lakini kwa sababu ni wanyama, lazima hao wenyewe ndio wanakuja hapa. Kuleta maandamano itawafukuza. Hiyo madola haiwezi kuja. Hapo sasa ndio uchumi itaharibika kabisa. With a lot of respect, Raila Odinga, tafadhali tuache tu maandamano ili tusiharibu uchumi zaidi hapa. Kwa sababu tukiharibu zaidi hapa, wale ambao unataka kuwasaidia ndio sasa wataumia zaidi. So I'm just pleading, I'm negotiating, I'm persuading. Raila Odinga, you may have very valid reasons, but wananchi wangekupatia nafasi, walikukataza, sio sisi. Na hapana kasirikia sisi, ni wananchi ndio waliamua. Kama uko na hasira, direct to wananchi, direct to Mwenyezi Mungu, kwa sababu hivi ndio maneno ilienda. 2027 uko na nafasi. Na onire turaigira mwaka mweru wa 2024 Kenya ni munene wa maundu gukorwo makiagirira mwaka-ini uyu mweru uria urabe kana uria tukirorete kuigira makiaraniria na mwandiki Tuticege wa Wanjohi. Kenya aingĩ na makiria a sekta ya wonjoria ni makiugite ati wonjoria mwaka-ini uyu ndurakiri mwagiriru uguo, no indi magakiuga ati
wa maundu gukorwo makiagirira mwaka-ini uyu wa 2024. Reke tukorwo tukiamukira ndumiriri ino kuria mwandiki tuticege wa Njohi akorirwo akiaraniria na amwe a Kenya. Oriri mwaka uyu wa 2023 watigia mathaa manini tukorwo tukiutiriha muthenya wa umuthi ni twekinyia mucii munene wa Nairobi kungania mawoni ma Kenya ma maundu maria makoretwo makirigirira kuhingia mwaka-ini ukite wa 2023. Kwa majina mimi naitwa Joshua, ni mkaaji wa Westlands hapa. Hii mwaka yenye inaenda kuisha sasa ijakuwa mzuri vile. Maisha imekuwa ngumu zaidi. Kama mimi mwana bodaboda ndio tupate pesa ya kusomesha watoto. Kwa majina yangu naitwa, naishi hapa Nairobi. Huu mwaka ambao unaelekea kuisha leo umekuwa mwaka ni mgumu sana. Maisha yamekuwa mazito sana. Ningeomba serikali hii ya Rais Ruto, mwaka ambao unakuja kuwe na marekebiko, mafuta yarudi chini kwa sababu kila kitu ni mafuta. These days we don't talk of new resolutions because year come year go we do come up with many of them, but at the end of the day we end up not, more especially with the current economic downtown. No one he or she can come up and cheat you that my resolution so that. Kwa majina naitwa Hwaiini, mkazi wa Nairobi. Okay, nikianzia maisha dizia imekuwa ngumu. Vitu zimepanda bei, sio mafuta, sio vyakula. Hata sijaenda nyumbani kwa ajili ya fare. Fare ilikuwa imehype mpaka 3800. Sasa sikuwa na uwezo wa kwenda nyumbani. Ilikuwa ngumu, unapata kazi lakini wanalipa kidogo. Haiwezi ikakusaidia kununua vitu hizo essentials. Kulingana na next year nimekuwa na mipangilio mingi, but tunatarajia vitu zitakuwa, kwa mfano mafuta patikane, manake mimi nimesomea ualimu na hakuna kazi na inakubidi ufanye hizi kazi ndogo ndogo, manake uwezi ukachagua kazi, uwezi ukasurvive. Sasa mimi niko na mipangilio nyingi kwa kufikia next year. Sasa mimi naomba tu Mungu akinipa uhai, manake sasa hivi tunategemea Mungu, huwezi kutegemea binadamu sasa hivi, hata hao wanasiasa. Mimi mwenyewe siwezi panga kama binadamu, ambapo tunamweka Mwenyezi Mungu mbele. Mungu ndiye mwenye mpangilio. Na nikisema nipange mimi kama mimi, proteka kabla nifike ile mpango yangu nilikuwa nimepanga, but namwachia Mwenyezi Mungu. Mpango yangu haswa nataka nikirudi by, kuna vitu nataka niende nitengeneze nyumbani na nahitaji tu ikitoka hapa shilingi 20, shilingi 50 na napata hapa. Mari na mwihoko ati mibango iria mabangite kuhingia mwaka-ini ukite ni gukinyanira, na riu magagikorwo makihoya mwene Nyaga akorwo agitwarana hamwe nao. Handu-ini ha Muthingi TV kuma mucii munene wa Nairobi, ritwa riakwa ni Chege wa Njohi. Na dikio hiyo miroreri wakwa mawoni kana murugamo waku ni uriku dikio hihi mwaka uyu uragikorirwo ugigutwarithia na njira ihana atia na wina mwihoko na mwaka wa kiaraniria nani kinyane Facebook na Muthingi TV na bio WhatsApp ni 0794442544 waikiandomereria au nitugiko tukiaraniria tuhiuke nginyagia kaunti-ini ya Kiambu. Na ni ati muingi wa kaunti ino ya Kiambu ni ugithingatitwo gukoragwo na ukiririria na kuheaga thirikari ya kaunti ino mweke gukinyaniria utungata wayo kuri muingi. Ni ndomereri kaunti ino Kimani wa Matangi ari kanitha-ini wa ACK Kifiko kuria aikorirwo akinyitanira na etikia na kuria aikorirwo akiruta ndomereri yake ya muthia ya mwaka uyu. Na tikwegana ndikwegana no maundu maingi na tareke indi mwira ndo akiviku wira umona tukiruta ri rutika maita na murore history ya Kenya. Mundu uria urarutire wira uragagaia uramakia
Kenya ngima nĩ Kibaki kana tiguo andũ aitũ nĩ mũndũ wa hũ ũngĩthiĩ Gĩthũngũri ũrie history ya mũndũ wĩtagwo Arthur Magogo atũra gũkũ anegenaga no nginya ũmũthĩ kana ga Gĩthũngũri karagia ũhoro wa Magogo rĩu mũngĩenda wĩra ũrutĩke na ũke wega mũigua governor akirĩte nĩ kũmenya wĩra ũyũ ndũrutagwo na njĩra ĩyo ya gũtindaga ngũĩ na ngucanio wendaga ũgathiĩ kahora ũcemete harĩa wona kĩrĩa kĩa andũ aku marenda ũgakumbaca na ũgathiĩ rĩa kamũtĩ ũgatiga ũgacokera kĩngĩ tũ hamwe andũ aitũ rĩu ũyũ Hiyo kĩnginyagia kaunti-inĩ ya Kirinyaga na nĩete aikari a itũũra rĩa Wang'uru gĩcigo mbunge kĩa Mwea ya irathĩro kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ magĩcaka ũhagũku wa ũgitĩri kuwirwo kana ekinaĩ arĩa maragĩtabania ciĩko ici magĩkorwo makĩrongoreria thimũ oro ũndũ ũmwe na indo ingĩ cia thitima kũringana na ũmwe wa arĩa makundĩte kana aya niwe ũĩkaine ta Eric Shoba augĩte atĩ marakorwo makĩhũthĩra ndawa ya kũgonia matanakĩamba gũkorwo magĩtua mĩrango na cabi ya mwanya gũkorwo magĩkua indo itiganĩte cia nyũmba na makĩria cia thitima. Nimekuwa victim wa kuimbiwa kwangu nyumba, tulifulisiwa ndawa, tukaimbiwa gas, TV, ufa, electronics yote, hata simu ilienda yangu na ya mbimbi. Juu hata njusi kijana wangu amepigwa ngeta hapa Urban Town mahali kunaitwa Dandora. Kijana wangu ni mkumba kwa 19 years, alipigwa ngeta hapa na yeye simu yake ikaenda na pesa na akachapwa, alikunja kama alisema ni vijana wananjua. Nimewatafuta siwaoni. So I want to say this. Security ya Mwea iko chini. Tunaomba serikali ingilie kati. Itusaidie juu tunaendelea kunyanyaswa. Each and every day unapata kuna victim ameibiwa usiku kama every day. Tumekuwa na wizi sana kwa sababu ni watu wengi ambao wamepoteza simu zao. Pia kuna wakora wenye wanavunja duka usiku. Hata huyu mwenye kututrakia simu kuna wakati walijaribu kufuja duka lake. Kwa hivyo security haiko mzuri katika hii mtaa wetu, inahitaji kuangaliliwa. Tumia mask fungua hiyo nyumba yenu. Pale wanatumia magnet. Wanawafungua nayo. Wakifungua wanaingia kwa nyumba. Amjisikii wanabemba kila kitu. Na wanabemba by the way pole kama nyinyi mmelala. Asubuhi mnapata hakuna kitu. Serikali waongeze especially patrol usiku kwa sababu inaonekana kuna vijana ambao wanaradarada usiku. Piga watu ngeta wanaiba duka za wenyewe. Na riboti yo kuma kaunti ya Kirinyaga ĩgiĩ ũhagũku wa ũgitĩri nĩ ĩragĩtũhe mweke tũgĩkorwo tũgĩikĩria oro hanini ngai kũririkania gĩthiĩ na mbere na kwaranĩria naniĩ na makĩria gũkĩria we woni waku nĩ ũrĩkũ hihi mwaka waku ũrakĩhanaga atĩa na ũrĩ na mwĩhoko na mwaka wa 2000 na nĩ kũgera mũtambo witũ wa Facebook @Muthingi TV, Facebook account yakwa @Murugi Job kana namba ya WhatsApp ya 0794442544 nĩ tuya gĩkorwo ngĩgĩikĩria o nyamu nĩ ndĩraicokera muturire-ini uyu ni gutokana na atumira yothe anini na amwe maihoretwo ni ihoru no haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno kieha kana matina mundu anakiruka ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no towards my mom ndakimenya ngoma nake tikihi Sekemwe na ngoma tikihi Nikianie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamwekega gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio nyuma
thaa 2 cia hwaini Gukua Mutino TV kihumo ya gutherema. na nä twagicokereria Ngai kunyita ugeni oro ringi twiko tugithie na mbere na maria tugikuhariirie metha-ini ya Muthingi TV mohoro hwaini na ni ati thirikari ni uritio guthingaga mahoro kunyihia mahoro matari ma kiguni niguo kunyihanyihiria a Kenya ngarama ya magoti mwaka kaunti-ini ya Kakamega muikariri giti wa ngwataniro ya atari a mathabu ma muingi niyo ISPAC Philip Kaikai augite ati a Kenya ni mararirikana ni makoretwo makirituhirwo ni magoti na njira nene kana magathikitwo ni thirikari agithingata kugie na mutaratara mwega wa gutigirira ati a Kenya ni mahuthirio murigo uyu mundu gutijeri Wandungu niyo kiri na riboti ino makiria. Ngwataniro ya atari a mathabu ma muingi bururi-ini ICPAK ni ikirire nganja mubango wa thirikari Kenya magoti makiuga mbeca nyingi irorera ungumani-ini hamwe na mahuthiro matari na gitumi. Currently, Kenya things are not as easy as they should be, especially akiaria hindi ya kigomano kia o mwaka kaunti-ini ya Kakamega muikariri giti wa ngwatanire no Philip Kaikai ni oritie thirikari gwetha njira ingi cia kurogota magoti handu ha guthii na mbere kurenga Kenya mishara yao minini iria maratigirio. We support quite a number of initiatives the government is doing, but we also call upon government to at least cut down on many of the expenditures that are not really necessary. Ngwataniro ino yugite kugera muikariri giti wao yugite kwambatira kwa thogora wa muturire cungiririo ni kuhinyiririo gwa ciringi ya Kenya ni dola. Last year we find that in the last 1 year that the government has been regime, we've had increase in the public debt, basically because maybe depreciation of the Kenyan shilling able to balloon our Launda Dickson Mangu augite meharirie kugerera kabiru mahuthiro ma thirikari thiini 2023 hari 2024 akiendekithia guthondekwo kwa komishoni iria iroraga mahuthiro ma thirikari. 2024 may be quite an interesting year because 2023 was actually difficult because the government of the day came up with lots of legislation and levies that are seeing the same. I don't foresee a situation of the same. See, I must first of all say that I'm in the opposition, and therefore one of my duties and one of our key cardinal duties is to keep government of the day in check, to ensure that the common mwananchi is not harassed by an unfair regime of taxes. Ngiribotera Muthingi TV njita Wandungu. Na makiria ma ciana 800 kuma family iria iraikorirwo igithamio kwao kana uikaro-ini wao ni muiyuro wa mai ma mbura na makiria kaunti-ini ya Tana River ni magikuria na ni thutha wa uteithio uyu hindi ino ya kugwiri wa mweru igongona ritafanĩirio muciĩ-inĩ wa gavana wa kaunti ya Tana River Hussein Dado kuria thirikari nini yonayo ni kinyitanĩire harĩ kumakinyĩria uteithio. Mundu gwĩtwo Tijeri Wandungu nowe ukiri na riboti ĩno makiria. Makiria ma ciana cia ndigwa 800 aria magumirwo ni muiyuro wa mai kaunti-ini ya Tana River mena gitumi gia gukena thutha wa gikundi kimwe kia wendi mwega kumatafaniria igongona ria kumarehera irio mbura-ini maya ma thigũkũ. Then the number went shot up to nearly 800 today. Others had also started coming in, and it is multi-ethnic, multi-religious orphans. We didn't care where you came from as long as we were within these 3 locations. We did our best. Since I had to give something back to the less fortunate. And as an orphan, my father died. My mom raised me until she saw that I became a DC. This when she also decided to go.
So anybody touching on an orphan was very close to my heart. Ciana ici cia ndigwa ituganite mucii wa gavana wa Tana River Hussein Dado uria urugamirire igongona riri niguo kumahe mwihoko ida riri magomeirwo ni moritu matiganite. Dado ni atugiritie ruhonge rwa CBO ni wirutiri wao hari gutuga ciana 300 cia thukuru wa muthingi mwena wa Hola. They fed children at an orphanage called Amma Primary School, where they fed over with their meager contribution and with some of our support about 300 children. Oho augite ni magukorwo makihe gikundi kia Bright Future kiria kirambiririe mubango uyu wa guteithiriria ciana cia ndigwa mbeca kuona onao ni mabatie gukenera mwaka mweru. Kuna hawa vijana ambao walijiunga na wavulana wa tender age and with less means, wamekuwa wakijaribu kusaidia the less fortunate, especially the orphans. Kikundi kinajiita Bright Future for the Orphans. Dado ongereire ati thirikari nene kuhitukira ministry ya aria mari na mabata matiganite ni mateithiririe hari uheani wa irio ici. Ona thirikari ya kaunti ni irahuthagira ndege cia gibiriki hari gukinyiriria uteithio uyu. The national government through the Ministry of Special Programs, help of the regional administration, have started distributing food. Initially they had a problem with transport because some of the areas are inaccessible. I'm told from yesterday they had started getting the flights from World Food Program. They had gone to far-flanked places, and probably from tomorrow touch on areas like Galili areas. Murugamiriri munene wa gikundi kia CBO ni ekenete kuona ni mahotete gukorwo magituga ciana cia ndigwa makiria ma 800 ni uritie atongoria hamwe na andu a wendi mwega kumateithiriria hari ku. First of all, I appreciate all the Bright Future for all of us members who stood up with the organization to fulfill this event. And secondly, the most appreciation goes to His Excellency Ambassador Dado, the only leader who stood with us and showed us that we can, and showed us that yes, with his support and the little that we can raise, we can make a smile on more than 800 orphans that we made today. Mine is to other leaders who are in Tana River and outside Tana River to call upon that making an orphan smile is not, a burden to only one person or to Bright Future, but to anyone outside there. Because a smile that you made for them today, but we are blessing for you to end the year in a better way. So kindly come out, don't hesitate, don't be deny a coin to an orphan. A coin to them matters. So kindly, as Bright Future for Orphans, we shall stand with the orphans and the needy, with the little we have, if it will cost us to stay hungry. Girifotera Muthingi TV, Jetagwo Jerry Wadungu. Nĩ ngatho Njeri Wadungu nĩ tondũ wa riboti ĩyo. Rĩu tũhiũke nginya kaunti-inĩ ya Samburu, na nĩ atĩ rũrĩrĩ rwa Rosesia rũrĩa rũikaraga gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Samburu ya ithũĩro nĩ marũrũnganĩte magĩtetia gũtunyũkĩrio kwa mũgũnda wa eka 2,000 na ũrĩa ũgatĩkao na maabitha. Kũringana na aikari aya maugĩte atĩ kũrĩ na tũrĩa nĩme arĩa marakĩgeria gũkorwo magĩkungia wara nĩguo kana kũmakungĩria wara nĩguo makorwo magĩtahĩra mũgũnda ũyũ. Konotete maugĩte atĩ thengia wa gũkorwo makĩandĩkithĩtio na bengi gũkorwo makĩamũkĩra mũigana wa ciringi 75,000 arĩ ta marĩhi ma mũgũnda ũyũ, kũrĩ marakorwo makĩenda kũmakungĩria mũgũnda ũyũ matarĩ na ũmenyo. Hii area ni community land ambayo wazee ndio ni viongozi hapa. Ati serikali itachukua na nguvu. Naona? Hapana, hiyo serikali eka 1,000 ati na milioni 200 na komiti ya Samburu tumekataa. Hatutaki. So sisi tunasema tunataka wajibikaji ifanyike. Wasee wa viongozi wa Samburu, hawa ndio wenye Samburu, kila kitu kinafanyika Samburu, lazima wasee wakapa wakuja wajibike. Hii ardhi na hii mambo
kimepatiwa mambo mengine ya kibiashara ya kindani ambaye kitu ambaye hapana elezwa wenyewe hapa. Hiyo ni kitu ajabu sana, hata tumeshangaa. Disposal ya Losis community land. Of land is extremely big na ni that mtu hawezi amka tu leo alfajiri na mapema alafu unasema ati ninauza. Huwezi uza kama mandazi. According to the information that is going around, we are aware that 1,000 acres piece of land, na to be very honest tunakataa kwa sababu this is a pastoralist area. Hatutaki wale watu ambaye tumejagua hiyo community iende kusema ati lazima iuse Kamanga, na sisi hatutaki. Sisi community tumekataa kabisa. Kwa nini watu ambao wengine ambao anakuja kusema tumeuza na hakuna community ambayo imepikishwa na hakuna members ambaye alipelekwa kwanda au mmesikia mmesema hivyo? Na ruhonge rwa kuhurana na uhuthiri wa dawa cia kulevya bururi-ini na kitekane magithingatithĩtie bara ya uhuthiri wa ndũgũgio na makiria kaunti-ini ya Pokot ya ithũĩro ni kugerera mubango wa kana gutabania mithako ya mubira manyitanĩire kana wadi-ini ya Leila manyitanĩire na wabici ya mutumia mũmbunge wa kaunti ino kuria mari na muoroto wa gũtigĩrĩra atĩ na mbeũ njĩthĩ harĩ ũhũthĩri mũru wa dawa cia kulevya nĩ ikinya rĩrĩa rĩgathĩrĩirio nĩ mũingĩ mwena ũyũ, makiuga atĩ ona ciĩko cia wohi wa nda cia tene nĩ Kwa makina yangu mimi ni retired Chief Loripo Rengeroko. Tumekuwa hapa Chepkono Primary School. Tunashukuru watu ya Nakada kwa kuletea sisi mpira, kwa sababu tunataka wapunguze mambo ya pombe na mambo ya pangi na mambo singine ambayo yanaweza kuharibu vijana, ili vijana waendelee kukosa kazi ingine, hawaje mambo ya pombe. Sisi katika ofisi la Women Rep tuna support ama tunapea nguvu especially mambo ya vijana. Sisi pia katika ofisi la Women Rep tuko na mpango ya kusaidia vijana katika maneno ya mpira na mambo mingi, ili kusaidia vijana wetu kuepukana na mambo ya dawa za kulevya. Tunaona kabisa katika taifa letu la Kenya vijana wengi wamehangamia katika madawa za kulevya, sana sana hapo West Pokot, na tunaomba serikali kuu iweze kuingilia kati ili pia watusaidie kutupea support ya kutosha ili tuweze kusunguka, sio hapa peke yake Lela Nwot. Mimi ni Lea Rumolke. Iko kitu kingine tena mbaya sana. Na mambo ya wasichana kusaa ovyo ovyo, hata ile bado iko kwa shule, hata ile bado iko kwa class 6, class 5 wamepata nini member, na hiyo ni uchungu. Sasa kama sisi wazazi tumeona mbaya sana kwa watoto ya kupata member, vijana naye wanaanza kukula mapangi, kuper, kila kitu ile mbaya wamekula, lakini wakati walicheza mpira walitulia kwa mambo ya ulevi kidogo. Hatujaona kwa hii senda ama hii sub location ya Kabyonge zaidi. Tuko na furaha sana kuita hii watu kurudisha hii watu sikurani, walitupea hii mpira watulie. Aya, tukiyoke nginya iharo-ini na kutukira uria maundu magiikarite na ni ati muhanyuki wa mahenya ma gutuikania guoko kuma bururi wa Uganda Benjamin Kiplagat kana Kiplagat ni agikuĩrĩire ngari-inĩ yake mwena wa Kimumu guku ni muciĩ wa Eldoret guku hari ni kaunti ya Uasin Gishu. Kiplagat akorirwo akĩrirũkia bendera ya bũrũri wake mbĩtĩka-inĩ cia Olympics mwena wa Rio mwaka wa 2016. Borithi nĩ mambĩkĩte kĩhumo kĩa gĩkuũ gĩake.
nacio irabu cia Kabasgei na Kimnyusis nĩ ahotani a Stanley Leito na timu ya arume Kabasgei nĩ maraikorirwo makĩhotana thutha wa kũrĩma arunao a Kimnyusis na bao ĩmwe na onyerari a Kimnyusis marakĩhotana na bao 3-0. Lakini tena ndio Victor anasema hapo utopita. Anahuia pale. Gofu anaruka na kichwa. Unaweza pewa vile tumecheza game tumekuwa tukitarajia Mungu na tulikuwa tumejua tutakuwa washindi. Tumekuwa tukijituma na vijana wangu ni wadogo, ni discipline. Ndio maana tumejituma hadi dakika ya mwisho tumefaulu. Kuna talent mingi sana hapa hivi. This is an exposure. I was actually saying, maybe kunaweza patikana vijana wanaweza hata kucheza national level, and it's not just national level. Unacheza na team unaweza enda Rwanda, Uganda, ama even international Premier League na hizo zingine. Nataka niombe serikali yetu ya Nandi County pamoja na viongozi nyanjani waweze kujitolea kusaidia michezo ya namna hii ili kuweza kusaidia vijana wetu. Victor anasema hapo utopita. Na riboti iyo ĩgiĩ mbĩtĩka cia Nandi gagĩtwĩkĩra gaturumo kamwe tũkumathira na makĩria metha-inĩ ya mohoro ma Muthingi TV wa mathako. Ngatho cia mwanya mũno nĩ gwĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ na gũtwĩhokera wĩroreri waku, na marĩo manini tũtigarĩtie nĩguo kũinĩkĩrĩria mwaka ũyũ wa 2023. Nĩ mwaka ũkoretwo na maũndũ marutire wa wĩra kana thirikari ya Kenya Kwanza kuma rĩrĩa yagĩkorirwo ĩkĩiyũkia wathani nĩ magĩkoretwo magĩkinyanĩria mamwe wa matanya ma Akenya ona ciĩranĩro ciao kũrĩ Akenya. Nĩkĩo ndĩrakĩenda ngĩgũtige na riboti ĩrĩa mwandĩkĩte wa Mbui wa Maina ĩgiĩ mwaka ũmwe wa thirikari ya Kenya Kwanza. Koguo ndũgagĩkorwo ũgĩthiĩ kũraihu ĩyo ũtige nayo, no ngagĩkwendithĩria mahinda mega ũkĩrũgia mwaka waku, ũkĩrũgie na ũtukũ mwega na ũkĩmenyere, tondũ nĩgũkoragwo na maũndũ maingĩ ũtukũ ta wa ũmũthĩ ũgakĩmenyera. Na arĩa mũtakĩrĩ na fomu tũgĩcemanie harĩa kanitha-inĩ wa AIPCA Bahati, kũu nĩkuo niĩ ndĩrakĩrũgĩria mwaka wakwa. Ngagĩkwendithĩria ũtukũ mwega kania ona mwaka wagĩkorwo na maũndũ maingĩ na maritũ. Mũndũ kana Gĩkũyũ akiugire atĩ mũnyaka wĩ mbere ya kahinga, koguo ndũgagĩkorwo ũgĩkua ngoro. Nake mũthweri agĩũka choki na akichoka kĩcapata. Ndũgakĩnoge ũtagĩtuĩkĩte wakĩona. Ngai njega, Ngai kwendithĩria ũtukũ mwega. Niĩ tũkĩona nĩ mwaka mwerũ, nĩwe mũharĩria wa mohoro mũndũ gwĩtwo Isaac akiuma thutha wa graphics, mũndũ gwĩtwo Desmond akiuma thutha wa mũhũri wa mbica, nake mũndũ gwĩtwo Salome nĩwe mwerekeri wakwa. Riboti ĩno ĩgiĩ mwaka ũmwe wa thirikari ya Kenya Kwanza. Ũtukũ mwega rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi. I am delighted the privilege of leading our nation in celebrating kuma rĩrĩa bũrũri wa Kenya wegwatĩire wĩyathi mwaka-inĩ wa 1963, o thirikari ĩrĩa ĩngĩra ĩkoragwo na matanya mayo, ũrĩa thirikari ĩrĩa ya Kenya Kwanza ĩrĩa ĩratongorio nĩ President William Ruto yoire kamweke ga gũtongoria mwaka-inĩ wa 2022, na hau makĩrĩra Kenya ciĩranĩro nyingĩ iria nginyagia rĩu irĩ manifesto-inĩ yao, na kĩrĩa thirikari ĩno ĩigire nĩ gũkombithia mũingĩ mbeca cia Hustler Fund, na hau Ruto akĩmĩhũrĩra ndebe kũrĩa augĩte makĩria ma Kenya 8 matingĩhokerwo gũkombithio mbeca nĩ honge nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, no ĩndĩ Hustler Fund yokire kũmahatũra. Number 1, Hustler Fund tuko na watu karibu milioni 8 Kenya ambao tayari wamekuwa blacklisted na lenders wote, hawatakikani mahali popote, hawawezi kukopa mahali popote. This is a fund that will transform the bottom of our pyramid. In the Hustler Fund, nobody will be excluded. There will be no exclusions. Everybody will be given a chance. Kĩũria kĩnene arĩkana Kenya nĩ moete Hustler Fund, na akorwo nĩ moete ithĩtie atĩa mawoni ngũrani gĩkĩ Kenya. Kusema tu kweli mimi sijaona hiyo maana ya hiyo Hustler Fund. Hakuna kitu imenisaidia. Fund mimi niko
bread, ilisaidia kubuy some foodstuffs na kurekebishwa, ningependa waongeze limit iko chini. Idea ya mwaka umwe wa augite ati ikinya ni megukinyia bururi gacubire ka uhotani na Kenya ni meguthie na mbere na gukenerera wira wake, na hatua kwa hatua tutahakikisha tunasongesha taifa letu katika kiwango kinachofuata. Akiaria na andiki a mohoro, President William Ruto augite ati hari mwaka umwe yake nigeretie uria ingihota kweheria bururi wa Kenya kuma giterenge-ini gia gutahwo ni undu wa mathire maria mariho, akiuga ati tiga ni thirikari yake ya Kenya Kwanza, Kenya ingire kuhotoma na okuga ni itua ria riritu kuritua. Economy today is out of stress, and that is the truth. For your information, if I didn't step in, let me even say, President, the kind of decisions I have made, very difficult decisions, very painful decisions, decisions that I know they will cause pain, but it is better we make those decisions now than get Kenya into that distress. Makiria ma mabũrũri manana thĩinĩ wa Afrika ni marahotomire ni undu wa mathire, President akiuga Kenya ni wehereire ituĩka ta rĩu ona gũtuĩka thogora wa mũtũrĩre ũrĩ igũrũ, na koguo no mwaka Kenya metikire kũgĩa na wetereri na kũiganĩra na thirikari. There are almost 8 countries in our continent, including one that went into debt distress. I don't want to mention countries, you know them, last almost 3 weeks or 1 month. That is the worst thing that can happen to any country, to go into debt distress. We are now out of debt distress. Our economy is stable, but the difficult part is still there. We still have to navigate. President ate thirikari yake ni ĩgũithĩtie thogora wa mũtũrĩre na njĩra nene, akiuga kũringana na rũhonge rwa ndari rwa World Bank ni ũgwĩte kuma gĩcunjĩ gĩa 9.5 harĩ igana nginyagia gĩcunjĩ gĩa 6.8 harĩ igana. Of food I eat today lower than it was a year ago. It is a fact. Uchumi wa numbers, and these are not my figures. We've brought down inflation from 9 point something to now 6.8. Those are figures, global figures of the World Bank. Number 2, our economy is growing at 5.4%. Not my figures, World Bank figures, right? Ruto nĩereire Kenya nĩ gwaka nyũmba cia raithi nĩguo gũtigĩrĩra Kenya othe nĩ mona wĩikaro, na hau akĩranĩra mĩgũnda ĩrĩa ĩgũtũmĩrwo nĩ Kenya nĩ marĩgunĩkaga ona gwĩkĩra ũrĩmi, no hihi rĩ President Ruto nĩekĩte ũguo, tathikĩrĩria. The reason why we are working on affordable housing is because we want to reverse the land fragmentation for settlement that is going on in Kenya, denying us the opportunity to use that land for agricultural and food production. Instead, it is being subdivided for settlement. Because I made a commitment to the people of Kenya that housing is going to be a big part of our plan, not just to provide houses, but to create opportunities for employment and for enterprises to grow. Affordable housing will help us reverse that trend, consolidate land for agricultural productivity, and use the land we have for settlement by making sure that affordable housing consolidates land that is settled for housing so that we can free up land that currently is being abused. Nao Akenya marĩ na mawoni ngũrani ũhoro-inĩ wĩgiĩ waki wa nyũmba cia raithi gũkũ bũrũri-inĩ, tathikĩrĩria mawoni mao. On the issue of the housing project, to me I don't see it viable because it's punitive, especially to the working class, those people who are salaried.
When you I don't see if this thing is helping an individual who do not know what affordable housing is, because first of all, they haven't even given a proper explanation on how it is going to help a common mwananchi. I think the housing project, as for me, mina feel ni kitu poa yenye I think maybe sasa inaweza kuwa ni painful, but maybe in future itakuja kuwa fit. Yeah, at the end of the day, sisi wote tunataka place ya kukaa. Na tondu tongo wa bururi umaga migunda-ini ni ati president ekite kugacirithia urimi wa macani na irio ingi migunda-ini ya Kenya. The point is the hurry with which the president has implemented the issue of GMO. The hurry. Remember, he used the outgoing cabinet, which in my thinking did not have the force of law. He could not even wait to appoint his cabinet. He had not even nominated his cabinet. The hurry with which the introduction of GMOs in the country is very suspect. Na ni mate mihuko ya Kenya ndire na kanyamu na nikio thirikari ya President William Ruto itigereire ni mongerera kigina gia githomo niguo aciari matige kuruta mbeca nyingi mathukuru-ini. No President akiuga mwaka ukite ni mongereire bilioni 120 sekta-ini ya githomo. I know that there is still no money in people's pockets. Uchumi wa mfuko bado ndio bado. Yeah? Utakuwa lini? Are we doing something about it? Yes. That is why we are spending more money in education. Yeah? We are putting more money in education. In fact, this year we are putting an extra 120 billion in education. To do what? To make sure that we reduce outlay by Kenyans to fund education. Mwaka umwere unwarikia ndumiriri ya president nere kokore ya Kenya. I am very clear in my mind that I have only one mission: to change Kenya. And by the way, I have every intention to do it. And I know very well that it's not going to be easy. It's going to be difficult. But it is never too late to do the right thing. You cannot be wrong by doing the right thing. We are putting more money in health. That is why we've passed 4 laws. We want to make sure every ordinary citizen has a health insurance. Those who are paying 500 will come down to 300. We are going to make sure that we don't leave nobody behind. Kaingĩ na kaingĩ rĩrĩa biacara ciathũka o mũndũ akoragwo na mwĩhoko maũndũ nĩ mekwagira, no ĩndĩ ihinda rĩrĩ thirikari ya President William Ruto ĩrĩkĩte kũrĩkia mwaka mũgima wa gũtongoria bũrũri wa Kenya. Akenya na mauno mamwe ma mawoni marĩa marĩkia kũrekereria ũhoro-inĩ wĩgiĩ Hustler Fund makiuga nĩ mateithĩtie na angĩ makiuga ndĩmateithĩtie. Hihi Hustler Fund we nĩ gũteithĩtie hau mũciĩ? Handũ-inĩ ha Muthingi TV niĩ njĩtagwo Wambui wa Maina.